Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. Today we'll discuss about most important long questions of random variables and probability distributions. ఆల్రెడీ వెరిఫైడ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది. ఎవరైనా చూడకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ వీడియోని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరిఫైడ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దట్ వీడియో. సో నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో ఇది కామన్గా మనకి 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టీఎస్కి వచ్చేసరికి తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళకి 2 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఏపీ వాళ్ళకి కామన్గా 1 లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఏ లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మనకు మేజర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్నింటిలో కూడా ఎక్సైజ్ ఏలోకి వెళ్ళి ఎక్సైజ్ బిలోకి వెళ్ళి మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎక్సైజ్ ఏలో మేజర్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ డిస్కస్. ఓకే, ఎక్సైజ్ ఏ అండ్ ఎక్సైజ్ బి ఆల్సో. ఓకే, నౌ continue the class. So let us start the class. Before going to starting the class, I request you all please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay, now see here. Now first question of today's class. See here, a cubical die is thrown. Find the mean and variance of x giving the number on the face that shows up అని అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి టేబుల్ ఏమి ఇవ్వలేదు, మనం టేబుల్ని ఫామ్ చేయాలి ఇచ్చిన డాటా ఆధారంగా. అంటే మనకు ఇచ్చిన డాటా ఏంటంటే ఒక క్యూబికల్ డైని త్రో చేస్తున్నాడు. అంటే క్యూబికల్ డైలో మనకు 6 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 ఇలా 6లో ఏవైనా రావచ్చు. సో ద నెంబర్ ఆన్ ది ఫేస్ షోస్ అప్ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చిండు, అది వేరియబుల్ అవుతుంది. అయితే మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీన్ అంటే ఏంటంటే ఫార్ములా మీన్ మ్యూ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ i xi p of x ఈక్వల్స్ టు xi అమ్మ, ఇది మీన్. సో వేరియన్స్ వచ్చేసి సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi స్క్వేర్ p of x ఈక్వల్స్ టు xi మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మనకు మీన్ రావాలి. సో మీన్ యొక్క ఫార్మ్ ఏంటంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi p of x ఈక్వల్స్ టు xi. ఓకేనా? సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ data I will write here. A cubical die is thrown. Then we have to know a cubical die is thrown. Then x is a random variable. X be the random variable. Random variable. Then what we get here? We get here x equals to xi possibilities and p of x equals to xi their probabilities. Okay na? అంటే మనకు టోటల్ గా in this experiment, in throwing of a die, we have to get either 1 or 2, 3, 4, 5 and 6. So what are the probabilities of getting 1, 2, 3, 4, 5, 6? These are taken as p of x equals to xi. అంటే వాటి యొక్క ప్రాబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం రాస్తే 1 రావడానికి ఛాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మనకు ఓన్లీ 1 ఛాన్స్ ఉంది. టోటల్ ఛాన్స్ ఉన్నాయి 2, 3, 4, 5, 6 అంటే 6 ఉన్నాయి. టోటల్ ఛాన్స్ 6 ఉన్నాయి. మళ్ళీ అదేవిధంగా 2 రావడానికి ఛాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇందులో అంటే ఒకటే ఉన్నది. టోటల్ ఛాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6 మళ్ళీ. అలాగే 1/6 1/6 1/6 1/6 అంటే ప్రతిదీ కూడా రావడానికి మనకు ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1/6. సో దెన్ ఆఫ్టర్ వి నో ది కండిషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో when we are adding these to these probabilities we get here 6/6 that equals to 1. Okay na? So that's why now we find out your mean first of all. So what is mean here? Once again I will write here summation of xi p of x equals to xi. So xi this is p of x equals to xi this is. So 1 into 1/6. So multiply this one, then after adding. So 1 into 1/6 1/6 plus 2 into 1/6 2/6 plus 3 into 1/6 3/6 plus 4 into 1/6 4/6 plus 5 into 1/6 5/6 plus 6 into 1/6 6/6. So we get like this here. Okay na? 1 into 1/6 like this, 2 into 1/6 2/6 like. So take LCM. What we get here? 6 is LCM. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 we get here. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So that equals what we get here? So 6 plus 5 11 11 plus 4 15 15 18 20 21 21/6 we get here. So that is nothing but 3 2s are 3 7s are 7/2 we get here. This is the mean of the given problem. Mean ఎంత వచ్చింది 7/2 వచ్చింది. So then after we find out your variance. So what is variance from? Once again I will write here variance sigma square equals to
summation of xi square p of x equals to xi minus mu square mu square. Okay, so now see here, summation of xi square, xi means these are variable. Okay, so 1 square variance equals to variance in sigma square equals to 1 square into 1 by 6 plus 2 square into 1 by 6, next plus 3 square into 1 by 6 plus 4 square into 1 by 6, 5 square into 1 by 6 plus 6 square into 1 by 6 minus mu square. So mu square is nothing but that is 7 by 2. So mu square 7 by 2 whole square. We get this is okay na. So now 1 square value 1 into 1 by 6, we get here 1 by 6 plus 2 square is nothing but 4. 4 into 1 by 6, 4 by 6 plus 3 square 9. 9 into 1 by 6, 9 by 6. 4 square 16. 16 into 1 by 6, that is nothing but 16 by 6. 5 square 25 by 16. 6 square 36 by 6 minus 7 square 49 by 4. We get here 14 by 4. Okay na. So that equals to, I will take this one. So 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6 common here. Okay na. So 1 by 6 of 1 plus 4 plus 9. So 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. We get here minus 49 by 4 as it is. Okay. So 1 by 6 of 9 plus 4, 13, 13 plus 1, 14, 14 plus 4, 16, 30, 30 plus 25, 55, 55 plus 36, 55 plus 36, 6 plus 5, 11, so 8, 9, 91, we get here. Okay, na? 91. So 91 minus 49 by 4 we get here. So now we take here LCM. What we get here? 6 4s are 24 or 12 also we get here. 12. Okay, so 6 2s are 4 3s are. So 12 is LCM. 6 2s are. So 2 into 91. So 182 we get here. Minus 4 into 3. 3 into 49. 3 9s are 27. So 3 4s are 12. 12 plus 2. 147 we get here. So here we get here 12 minus 7, that is nothing but 5. Next we get here 16 minus 17 minus 14, 3. So 35 by 12 we get here. This is the variance of a given problem. Okay now. So this is first one is nothing but mean, and second is nothing but variance. So this is the mean and variance of the given problem. Okay na. Now see here. Now next problem. A random variable xi is the following probability distribution. X equals to xi. So these values are given here. Then find k value, mean, and p of 0 less than x less than 5. So ఇక్కడ మనకు కామన్ గా k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫార్మ్ సేమ్ అన్న. ఇంత ముందు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, మీన్ అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దాని తర్వాత p of 0 less than x less than 5 అనేది కొత్త వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మేజర్ గా ప్రతి ప్రాబ్లం లో కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసింది అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అమ్మ. సో ఇక్కడ గివెన్ డాటా దిస్ ఈస్ ఓకే. సో వి నో ది కండిషన్, దట్ ఈస్ ది సమ్ ఆఫ్ ది probabilities, the sum of the probabilities is equals to probabilities is equals to 1. So what are the probabilities? These are the probabilities here. Okay na. So we are adding these probabilities, that equals to be taken as 1. Then after we get the equation in terms of k, then we solve the equation, we get the value of k. అంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఈ ప్రాబిలిటీ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేస్తే అది 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. మనకు 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ 1 కి ఈక్వల్ చేస్తే ఒక క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు కే వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా. సో కే వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మీన్ అండ్ పి ఆఫ్ 0 లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 5 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
సో అది ఇలాగ చూద్దాం. సో 0 ప్లస్ కే అంటే కే వస్తుంది, ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k, ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి. ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది 2k ప్లస్ కే 3k అవుతుంది, 3k ప్లస్ 2k 5k, 8k ప్లస్ 8k ఇక్కడ 8k వచ్చేసింది, 3k 4k సారీ 2 ప్లస్ 2 4, 4 ప్లస్ 1 5, 5 ప్లస్ 3 8, 8k ప్లస్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 2k స్క్వేర్ 3k స్క్వేర్, 3k స్క్వేర్ ప్లస్ 7k స్క్వేర్ 10k స్క్వేర్ ప్లస్ k వస్తుంది ఇలా. ఓకేనా? సో ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ ఇది. సో ఇక్కడ 10k స్క్వేర్ ప్లస్ 9k మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 0. ఇవన్నీ తీసుకొస్తే మనకు క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కేలలో. అప్పుడు మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 10k స్క్వేర్ ప్లస్ 10k మైనస్ k అని రాయొచ్చు దీన్ని, ఈక్వల్స్ టు 1. 10k మైనస్ k అంటే మనకి 9kనే కదా. సో 10k ని కామన్ తీసిన అనుకోండి k ప్లస్ 1 వి గెట్ హియర్, మైనస్ 1 ని కామన్ తీస్తే k ప్లస్ 1 వి గెట్ హియర్, దట్ ఈక్వల్ 0. సో k ప్లస్ 1 ఇంటూ 10k ప్లస్ 1, 10k మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ 0. సో k ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1 ఆర్ k ఈక్వల్స్ టు 1/10 వి గెట్ హియర్. అంతేనా? 10k మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి k ఈక్వల్స్ టు 1/10 వి గెట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ వాల్యూ. నెగటివ్ వాల్యూ అయ్యే అవకాశం లేదు ప్రాబిలిటీ ఆల్వేస్. కాబట్టి పాజిటివ్ వాల్యూ వి టేక్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ 1/10. అంటే k వాల్యూ మనకు వచ్చేసింది అన్నమాట. k వాల్యూ ఎంత అంటే ఇప్పుడు 1/10 అన్నమాట. k ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1 దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ మన ప్రాబిలిటీ సాటిస్ఫై చేయదు. ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీలో నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండేవి, ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఓన్లీ. అంటే ప్రాబిలిటీ ఎప్పుడైనా 0 to 1 మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఓకే? సో k ఈక్వల్స్ టు 1/10 we get here. So then after we find out your mean. So we know the form of mean. What is the mean? Mu equals to summation of xi p of x equals to xi. Summation of xi p of x equals to xi. దాన్ని ఎట్లా మల్టిప్లై చేస్తాం మనం అంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇట్లా 0 into 0 అంటే 0 అవుతుంది, 0 ప్లస్ 1 into k అంటే k అవుతుంది, ప్లస్ 2 into 2k 4k ప్లస్ 3 into 2k 6k. ఇంతకుముందు చేసిన మాదిరినే 6 into k 6k, 4 into 3k 12k, నెక్స్ట్ 5 into k స్క్వేర్ 5k స్క్వేర్, నెక్స్ట్ 6 into 2k స్క్వేర్ అంటే 12k స్క్వేర్, ప్లస్ 7 into 7k స్క్వేర్ అంటే 49k స్క్వేర్, ప్లస్ 7 into k 7k. ఇంతకుముందు మనకి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒకదాన్ని యాడ్ చేయాలంటే 2k స్క్వేర్ ప్లస్ 7k స్క్వేర్ ప్లస్ k తీసుకుంటాం. మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు 7తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు దీన్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాల్సింది, 7k వస్తుంది. సో వి గెట్ హియర్ k స్క్వేర్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ k స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి k స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి k స్క్వేర్ తర్వాత k తర్వాత కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో వాట్ వి గెట్ హియర్ 5k స్క్వేర్ 5 ప్లస్ 12 అంటే 17k స్క్వేర్ అవుతుంది. 17 ప్లస్ 49, 17 ప్లస్ 49 ఎంత 6, సో 66k స్క్వేర్ వి గెట్ హియర్. ఓకేనా? 66k స్క్వేర్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ప్లస్ కేలు ఉన్నాయంటే 7k ఉంది ఇక్కడ, తర్వాత 12k, 12 ప్లస్ 7 అంటే 19, 19 ప్లస్ 6 అంటే 25, 25 ప్లస్ 6 4 అంటే 29, 30 అంటే 30k వస్తాయి మనకు. ఓకేనా? 30k, 60k స్క్వేర్ ప్లస్ 30k. సో 60k స్క్వేర్, k వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది 1/10 వచ్చింది. ఆ 1/10 ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 1/10 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 30 into 1/10 కదా. సో 66 into 1/10 హోల్ స్క్వేర్ అంటే బై 100 అని రాయొచ్చు, ప్లస్ ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3 మిగులుతుంది. 66/100 అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే 0.66 అని రాయొచ్చు, ప్లస్ 3 దట్ ఈక్వల్స్ 3.66 వి గెట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ది మీన్. ఓకేనా? 3.66 వచ్చేసింది. దాని తర్వాత మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది థర్డ్ వన్, ఇది సెకండ్ వన్, ఇది ఫస్ట్ వన్ k వాల్యూ. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ దిస్ వన్, p ఆఫ్ 0 less than x less than 5. అంటే ఏమని రాయొచ్చు దీన్ని అంటే p ఆఫ్ 0 to 5 మధ్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది.
కదా. 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది, వాటి మధ్యలో వాల్యూస్ మాత్రమే. అంటే ఇది p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకోవాలి, ప్లస్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 2, ప్లస్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 3, ప్లస్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 4. సో వాటి యొక్క ప్రాబిలిటీ తీసుకోవాలి. x ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఏముంది, k ఉంది, k తీసుకుంటాం. x ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏముంది, 2k తీసుకుంటాం. 3 అంటే కూడా 2k, 4 అంటే 3k. ఓకేనా. k ప్లస్ 2k ప్లస్ 2k ప్లస్ 3k అంటే ఎంత, 5 ప్లస్ 2 7, 7 ప్లస్ 1 8k. సో 8 ఇంటూ k వాల్యూ ఎంత అంటే 1/10 కాబట్టి 1/10 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 8/10 రాయొచ్చు. అంతేమవుతుంది 4/5 అంటే 4/5 రాయొచ్చు, లేదంటే 0.8 అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే 4/5 or 0.8 also. So this is the most important long question. Okay, see here. Now the next question, the range of a random variable x equals 0, 1, 2, given that p of x equals 0, 3c cube, p of x equals to 1, 4c minus 10c square, p of x equals to 2, 5c minus 1. Then find the value of c and p of x less than 1. Second one, p of 1 less than x less than or equals to 2. Fourth one, p of 0 less than x less than or equals to 3 amount. So here first find out the value of c kabatti again we know the condition. So most important condition ఇది and ఇంత ముందు ప్రాబ్లం మనం యూజ్ చేసినాం. Sum of the probabilities equals to 1. Sum of the probabilities is equals to 1. ఓకేనా. సో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన రేంజ్ ఎంత అంటే 0, 1, 2 మాత్రమే. అంటే 0, 1, 2 కాబట్టి సో 3c క్యూబ్ ప్రాబిలిటీస్ 3c క్యూబ్ ప్లస్ 4c మైనస్ 10c స్క్వేర్ ప్లస్ 5c మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇవి ప్రాబిలిటీస్ కాబట్టి వాటి యొక్క సమ్ ఏమవుతుంది, ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. సో 3c క్యూబ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ 9c. So before that one c square also there, that is minus 10c square plus 9c minus 1 we get here minus 2 equal 0. అంటే ప్లస్ 1 వస్తే మైనస్ 1 అవుతుంది, మైనస్ 1 మైనస్ 1 మైనస్ 2 అవుతుంది. మనకు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందమ్మా. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ లో మనం ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేయాలంటే మనకు మెథడ్ ఉంది సింథటిక్ డివిజన్. సో బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ హియర్ సి వాల్యూ. ఎట్లంటే మనకు సి వాల్యూ సపోజ్ ఇక్కడ కోషన్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, 9 ప్లస్ 3 12 అవుతుంది, -10 -2 -12. సో -12 ప్లస్ 12 0 అవుతుంది కాబట్టి 1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ వి ఫైండ్ అవుట్ ది రిమైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే. సో c ఈక్వల్స్ టు 1 ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా కోషన్స్ తీసుకుంటే 3 -10 9 -2 ఇలా మనకు క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ లో కోషంట్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం. సో c ఈక్వల్స్ టు 1 బి ది వన్ ఫ్యాక్టర్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ సింథటిక్ డివిజన్ హియర్. పుట్ హియర్ 0. ఓకే, 3 కింద 0 పెట్టుకోవాలమ్మా. సో 0 పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక లైన్ ఇలా గీసుకుంటే మన హారిజాంటల్ లైన్ గీసుకున్న తర్వాత ఈ రెండుని యాడ్ చేయాలి. 3 ప్లస్ 0 3 అవుతుంది, 3 ఇక్కడ రాయాలి. ఇక్కడ ఏది వస్తుందో దాంతో మన ఫ్యాక్టర్ మల్టిప్లై చేయాలి. 3 ఇంటూ 1 ఏమవుతుంది, 3 వస్తాయి కదా. మళ్ళీ ఆ 3ని ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా. సో సేమ్ మళ్ళీ -10 ఉంది, +3 ఉంది, ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. -10 +3 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, -10 అవుతుంది, -7 అవుతుంది, సారీ -7 అవుతుంది. మళ్ళీ వచ్చిందని ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి, ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. -7 ఇంటూ 1 -7 అవుతుంది, -7 ఇక్కడ రాయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. అంటే 9 -7 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది, +2 అవుతుంది. సో 2 ఇంటూ 1 మళ్ళీ 2 అవుతుంది. సో -2 +2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 వస్తుంది. మన 0 ఇస్ ద రిమైండర్ యాక్చువల్లీ. సో నౌ వి గెట్ హియర్ c -1, this is the one factor, and this can written also 3c square -7c plus 2 equals to 0. క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్. అంటే క్యూబిక్ కాస్త క్వాడ్ గా చేంజ్ అయిపోయింది. క్వాడ్రిక్ లో మళ్ళీ ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనకి. ఎలా అంటే 3c square
minus 6c minus c plus 2 equals 0. So 3c కామన్ తీస్తే c minus 2 వస్తుంది, minus 1 కామన్ తీస్తే c minus 2 equals 0. So we get here c minus 2 into c minus, so 3c minus 1 we get here. So already one factor is there, c equals to 1. So cubic equation can written also c minus 1, c minus 2. So 3c minus 1 equals to 0. ఓకేనా, అంటే సి వాల్యూస్ మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే 3 ఉన్నాయి, క్యూబిక్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సి ఈక్వల్స్ టు 1 రావచ్చు, సి ఈక్వల్స్ టు 2 సాటిస్ఫై చేస్తే సి ఈక్వల్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ చల్లి 1/3 అవుతుంది. సో విచ్ వన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ప్రాబిలిటీ అంటే 1 అనేది పాసిబుల్ కాదు, ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 ఈక్వల్స్ మన సబ్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి, అంటే సి వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3c అవుతుంది, 3 into 1 3 అవుతుంది. అంటే ప్రాబిలిటీ అన్నిటి యొక్క ప్రాబిలిటీ 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రాబిలిటీ 1 దాటిపోతుంది. ప్రాబిలిటీ ఎప్పుడు 0 to 1 మధ్యలోనే ఉండాలి. 1 దాటిపోతుంది కాబట్టి 1 సాటిస్ఫై అయ్యేది, 1 సాటిస్ఫై అయ్యేది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ 2 కూడా సాటిస్ఫై. రిమైనింగ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ, దట్ ఈస్ 1/3. సో c ఈక్వల్స్ టు 1/3. సిన్స్ c ఈక్వల్స్ టు 1, 2 ఆర్ not satisfy the probability by the probabilities. Okay, so c equals to 1/3 is the value. So first one is over. Second one, what is second one? P of x less than 1 అంటే 1 కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రాబిలిటీ అయితే తీసుకోమంటున్నాడు మనని. సో 1 కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రాబిలిటీ ఇది 1 కాదు, 1 కంటే తక్కువ ఉన్న ప్రాబిలిటీ ఇది, అంటే p of x equals to 0 అనమాట. ఓకేనా, p of x equals 0 అంటే మనకి ఏమని తెలుసు, 3c³ అని తెలుసు. 3c³ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 3c³ లో మనకు c వాల్యూ వచ్చింది కదా 1/3, ఆ 1/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో 3 into 1/3 హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏమవుతుంది 1/27. సో 3 1s are 3 9s are. So 1/9 is the answer. So p of x less than 1 value is equals to 1/9. So first one is over. Now we go to second one. What is second one? This is second one. Okay, so I will write here. Second one, p of 1 less than x less than or equals to 2. 1 less than x less than or equals to అంటే 1 కంటే ఎక్కువ, 2 కి ఈక్వల్ లేదా 2 కంటే తక్కువ. 2 కి కంటే తక్కువ అంటే 1 కాబట్టి ఆ 1 ఆల్రెడీ లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది లేదు ఇక్కడ. 1 కి ఈక్వల్ కావాలనుకున్నాడు, 1 కంటే ఎక్కువ 2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంది ఇది p of x equals to 2 అన్నమాట. p of x equals to 2. సో p of x equals 2 అంటే మనకి ఏమని తెలుసు, p of x equals to అంటే 5c minus 1. 5c minus 1. సో 5c minus 1 అంటే 5 into c వాల్యూ 1/3 కాబట్టి 1/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 అవుతుంది. సో 5 minus 1, 5 minus 3/3 అవుతుంది అంటే 2/3 అవుతుంది. సో p of 1 less than x less than or equals to 2 is nothing but 2/3. So last one, third one, p of 0 less than x less than or equals to 3 అన్నాము. అంటే 0 కంటే ఎక్కువ, 3 కంటే తక్కువ, 3 కి ఈక్వల్ అన్నాడు. సో 3 అనేది రేంజ్ లోనే లేదు మనకు, 0 to 1 2 3 మాత్రమే. అంటే 3 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, 3 లేదు కాబట్టి. 3 కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి 2 కావచ్చు, 1 కూడా కావచ్చు, 0 కావచ్చు. అంటే 0కి ఈక్వల్ లేదు కాబట్టి 0 కాదు. అంటే 3 కంటే ఈ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అంటే p of 0 కంటే ఎక్కువ అంటే 1 తీసుకోవాలి అండ్ p of x equals to 2 ప్లస్. ఓకేనా, సో p of x equals to 1 అంటే ఎంత 4c minus 10c². p of x equals to అంటే ఎంత 5c minus 1. సో we get here 4c minus, so 4c plus 5c 9c minus 10c² minus 1. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ c వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/3 minus 10 into 1/3 whole square is nothing but 1/9 minus 1. అండ్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 9 వస్తుంది ఎల్సిఎం కదా. సో 3 3s అంటే 3 into 9 27 అవుతుంది మైనస్ 10 మైనస్ 9 into 1 9. సో 27 minus 19/9. 27 minus 19/9. So that value is nothing but 8/9. So 8/9. So we get here. So 8/9 is the value of p of 0 less than x less than or equals to 3.
So this is also most important question for long question. So up to C value is nothing but very short question also important. C value C equals 1/3 వరకు వెరీ షార్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత C వాల్యూ తర్వాత P of x less than 1 కానీ P of 1 less than x less than equals to కానీ ఇలా అడిగి అనుకోండి లాంగ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లాంగ్ క్వశ్చన్ CA. Now next question. So given data, this is at a given table is given here and is the probability distribution. Probability distribution అన్నమాట ఇది. probability ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే -2 కి 0.1 ఇట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. తర్వాత ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్ x. తర్వాత ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ k వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అండ్ ది వేరియన్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఆటోమేటిక్గా మీన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే. ఫార్ములా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ వి డన్ దిస్ వన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. కాబట్టి ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా చేయాలో చూడండి. ఫస్ట్ వి నో దట్ ఇయర్. సో సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఏంది? ఆటోమేటిక్గా వీటిని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి మనం కదా. 0.1, 0.2, 0.3 ఉంది అంటే వీటిని యాడ్ చేయాలి. తర్వాత కేలు యాడ్ చేయాలి. సో 0.1, 0.12 అంటే 0.3 అవుతుంది. 0.3, 0.3 అంటే 0.6 అవుతుంది యాడ్ చేస్తే. ప్లస్ k ప్లస్ 2k 3k అవుతుంది. 3k ప్లస్ k 4k అవుతుంది. ఈక్వల్స్ టు 1 ఇలా వస్తుంది మనకి. సో దట్ ఇంప్లైస్ 4k ఈక్వల్స్ టు ఏమో రాయొచ్చు మనం 1 మైనస్ 0.6. సో 4k 0.4. సో 4 తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 0.1 వి గెట్ హియర్. ఓకేనా? సో k వాల్యూ 0.1 బట్ 1/10. సో k వాల్యూ 1/10 వి గాట్ హియర్. సో k వాల్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీన్ మనం ముందుగా ఫైండ్ చేసిన తర్వాతనే వేరియన్స్ ఫైండ్ అవుట్. ఎందుకంటే మీన్ ఫామ్ లోనే వేరియన్స్ ఫామ్ లో మీన్ ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్ ఆఫ్ xi p of x ఈక్వల్స్ టు xi ఇది మీన్ కదా. రైట్ నౌ సో మీన్ అంటే ఏంటి? -2 ఇంటూ 0.1 దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో -2 ఇంటూ 0.1 అంటే -0.2 -1 ఇంటూ k -k 0.2 అంటే 0 ఇంటూ 2 0.2 అంటే 0నే 1 ఇంటూ 2k సో 2 ఇంటూ 0.3 అంటే 0.6 3 ఇంటూ k 3k ఇలా. సో నౌ -0.2 ఉంది ప్లస్ 0.6 ఉంది అంటే 0.4 వి గెట్ హియర్. 3k 2k 5k minus k అంటే 4k. ఓకేనా? సో వి నో ది వాల్యూ ఆఫ్ k. సో దట్ ఈస్ 0.1. సో 0.4 plus 0.4. So 0.8 we get it. So this is the mean. Okay. Next variance. So variance form is nothing but sigma square equals to summation of xi square p of x equals to xi minus mu square. So xi square అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలి. -2 whole square అంటే 4 into 0.1 ప్లస్ -1 whole square అంటే 1 into 0k ప్లస్ 0 స్క్వేర్ అంటే 0నే మళ్ళీ 0 వస్తుంది. ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 into 2k నే వస్తుంది. ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 into 0.3 ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అంటే 9 into k మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 0.8 whole square ఇలా. ఓకేనా? సో నౌ 0.4 we get here. So plus k plus 2k plus 0.3 into 4 అంటే 1.2 we get here. అంతేనా? 4 3 12 అవుతుంది. మళ్ళీ 0.1.2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ 9k మైనస్ 0.64 we get here. 0.8 into 0.8. ఓకే. నెక్స్ట్ 9k plus 2k 11k అవుతుంది. 11k plus k 12k. ఓకేనా? సో 1.2 ఉంది 0.4 ఉంది కాబట్టి 1.6 అవుతుంది. మైనస్ 0.64 ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 12k ప్లస్ సో 0
6 అవుతుంది, అంటే 15 ఉంటుంది. 15 మైనస్ 6 అంటే 9 అవుతుంది. 0.96 we get here, 0.96. So we know the value of k value we substitute here 0.4. So k value 0.1, sorry, 0.1 plus 0.96. So that is 1.2 plus 0.96. So that is nothing but 6, 9 plus 2, 11. And 2.16 is nothing but variance. So 2.16 is the variance. Okay, this is also most important problem. So same type of problem already in the 7k square plus k lo unna aa problem avachchu ee problem avachchu. Okay, see here. Now next question, find the constant c so that f of x equals to c of 2 by 3 whole power of x where x values are 1, 2, 3 up to so on. Ikkada you know the condition here, that is nothing but sum of the probability is equals to 1. Sum of the probability is equals to 1. Okay na? So summation of f of x అన్నమాట equals to 1 అంటే x value second start అవుతుంది మళ్ళీ 1 to infinite కదా. So summation of that implies summation of x equals to 1 to infinite c of 2 by 3 whole power of x equals to 1 ఇలా వస్తుంది. సో మనకు x ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నిట్లో కామన్ గా c ఉంటుంది కాబట్టి c ని ముందు రాద్దాం, ఎందుకంటే మనకు c మీద డిపెండ్ కాలే ఇక్కడ సమ్మేషన్ అది, కాబట్టి c కామన్ తీయచ్చు అన్నిట్లోకి వెళ్ళి. తర్వాత సమ్మేషన్ ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 1 టు ఇన్ఫైనైట్ 2 by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు 1 రాయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎలా వస్తాయంటే, సో c యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాబట్టి c కామన్ తీద్దాం, c ఆఫ్ 2 by 3 whole power of 1 అని రాయొచ్చు, x equals 1 రాస్తే. నెక్స్ట్ 2 by 3 whole power of 2, 2 by 3 whole power of 3 ప్లస్ అప్ టు సో అని వస్తుంది, ఈక్వల్స్ టు 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో అన్నిట్లో కూడా 2 by 3 2 by 3 2 by 3 2 by 3 కామన్ తీయండి. c ఇంటూ 2 by 3 ఆఫ్, ఇక్కడ 2 by 3 వెళ్ళిపోతే 1 ఉంటుంది, ఒకటి వెళ్ళిపోతే 2 by 3 మాత్రమే ఉంటుంది, ఒకటి వెళ్ళిపోతే 2 ఉంటాయి, 2 by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ ఉంటుంది, ఈక్వల్స్ టు 1 ఈక్వల్స్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్మ్ ఉంటుంది ఏంటంటే అది 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 అని రాయొచ్చు. ఇలా ఉంటే ఎక్స్ బదులు ఇక్కడ ఏముంది 2 by 3 ఉంది, అంటే 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది, ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ లో 2 by 3 ఉంది, 2 by 3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ 2 by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 రాయొచ్చు. సో దాని ఇక్కడ ముందున్న వాల్యూస్ ఏవి ఉన్నాయి అవి రాస్తే c ఇంటూ 2 by 3 అంటే 2c by 3 అవుతుంది, ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏముంది 2 by 3 ఉంది, అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో 2 by 3 రాయాలి ఇక్కడ. సో 1 మైనస్ 2 by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా, అంటే ఈ ప్లేస్ లో మనం ఈ వాల్యూ రాసినాం, ప్లేస్ లో ఏముంది 2 by 3 కాబట్టి 2 by 3 రాసినాం. సో 2c by 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో 3 మైనస్ 2 అంటే 1 అవుతుంది, 1 by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 వస్తుంది, ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. సో 2c by 3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ -3 అంటే 3 అవుతుంది, ఈక్వల్స్ టు 1. 1 by 3 హోల్ పవర్ -1 అంటే 3 అవుతుంది కదా. సో 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2c అవుతుంది, 2c ఈక్వల్స్ టు 1. సో c ఈక్వల్స్ టు 1 by 2 we get it. So this is the answer. ఓకేనా. Now next question, if x is a random variable and p of x equals to k also given probability k plus 1 into c by 2 power of k values are 0 1 2 3 up to so on, and find the value of c అన్నమా. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ లో ఆల్రెడీ సేమ్ మళ్ళీ we are doing the condition that is sum of the probability is equals to 1 అమ్మా. సో అబ్జర్వ్ చేస్తూ లేదు మీకు అన్నిట్లో కూడా ఈ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనేది కంపల్సరీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు k ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. k వాల్యూ సెకండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది 0 టు ఇన్ఫినిట్ అమ్మా, ఇక్కడ ఇచ్చి 0 1 2 3 up to so on ఇచ్చి. సో k ఈక్వల్ 0 టు ఇన్ఫినిట్ p ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు k అంటే k ప్లస్ 1 ఇంటూ c బై 2 పవర్ ఆఫ్ k దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అమ్మా. ఇక అన్నిట్లో కూడా c కామన్ ఉంటుంది, c కామన్ ఉంటుంది, c ముందు రాద్దాం. మనకి c మీద డిపెండ్ అయిన వాల్యూస్ ఏమి ఉండే సమ్మేషన్ లో k మీద డిపెండ్ అయిన కాబట్టి k యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తుంది, k ప్లస్ 1 బై
2 power of k that equals to 1. Okay now. So now C of, so k values ni substitute చేస్తే C of k equals 0 తీసుకునుకోండి ఏమొస్తుంది మనకు 0 plus 1 by 2 power of 0 అంటే 1 వస్తుంది. 0 plus 1 అంటే 1 by 2 power of 0 that is nothing but 1 plus, so k equals 1 substitute చేయండి 1 plus 1 ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది పైన 2 అవుతుంది by 2 power of 1 అవుతుంది 2 అవుతుంది 2 power of 1 2. నెక్స్ట్ k equals to 2 substitute 2 plus 1 3 అవుతుంది అంటే 3 by 2 power of 2 వస్తుంది ప్లస్ 4 substitute చేస్తే 4 by 2 power of 3 ఇలా వస్తుంది. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా, ఈక్వల్స్ టు 1 we take here. సో నెక్స్ట్ C of 1 plus 2 into 1 by 2 అని రాయొచ్చమ్మా. 2 into by 2 ని ప్లస్ 3 into 1 by 2 whole square అని రాయొచ్చు ప్లస్ 4 into 1 by 2 whole cube అని ప్లస్ డాష్ 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 is equals to 1 as it is. ఓకే, మనకి ఏ ఫామ్ వచ్చంటే 1 plus 2 into x plus 3 into x square plus 4x cube ఇలా వచ్చింది. ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే 1 minus x whole power of -2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది ఫార్ములా. ఓకేనా, 1 minus x whole power of -2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే x బదులు ఏముంది ఇక్కడ 1 as it is ప్లస్ 2 into 1 by 2 ప్లస్ 3 into 1 by 2 whole square అంటే x బదులు 1 by 2 ఉంది కదా. అంటే c as it is బ్రాకెట్ లో ఉన్న మొత్తం వాల్యూస్ ఏమి రాయొచ్చు 1 minus x whole power of -2 అని రాయొచ్చు. 1 minus x బదులు ఏముంది 1 by 2 1 by 2 whole power of -2 అని రాయొచ్చు ఈక్వల్స్ టు 1. సో 1 minus 1 by 2 ఏమవుతుంది 1 by 2 అవుతుంది whole power of -2 is equals to 1. సో 1 by 2 whole power of -2 అంటే 2 power of 2 అని రాయొచ్చు పైకి తీసుకెళ్తే ఈక్వల్స్ టు 1. సో 2 power c into 2 square is nothing but 4 equals to 1 we get here. So c equals to 1 by 4 we get here. So this is the value of c. Okay, so this is also most important problem. Now see here. Now next one, see here most important this problem in exercise B lo untadamma. So 1 in 9 ships likely to be wrecked when they are set on sail. When 6 ships are on sail, find the probability for at least 1 will arrive safely, exactly 3 will arrive safely. ఇక్కడ 1 in 9 ships likely to be wrecked అంటే మనకు సముద్రంలో కానీ వెళ్ళినప్పుడు 9లో 1 మునిగిపోయే అవకాశం ఉందని ఇచ్చిండమ్మా. క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటంటే అరైవ్ సేఫ్లీ అడిగిండు, అంటే మునిగిపోయే అవకాశం ఇచ్చిండు సేఫ్లీ అనేది అడిగిండు. అంటే ఆటోమేటిక్ మనకు ఆపోజిట్ ఇచ్చినట్టు, అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ హియర్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ గివెన్ హియర్. ఓకే, సో వి ఫైండ్ అవుట్ హియర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ 1 will arrive safely, exactly 3 will arrive safely. అంటే సో బై ది గివెన్ కండిషన్ ఐ విల్ టేక్ హియర్. ఓకే, సో లెట్ us take p be the, so q be the, so probability of failure is given here kada. Q be the probability of failure. Okay, అంటే సో అట్లీస్ట్ 1 will arrive safely అని అడిగిండు. కాకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చింది సేఫ్ గా వచ్చేది ఇవ్వలే, అంటే సేఫ్ గా వెళ్ళేది ఇవ్వలే. లైక్లీ టు బి బ్రేక్ అంటే మునిగిపోయేది ఇచ్చిండు, అంటే ఫెయిల్యూర్ ఇచ్చిండు, అంటే క్యూ వాల్యూ ఇస్ గివెన్ హియర్. సో గివెన్ కండిషన్ దట్ 1 in 9 ships to be wrecked, likely to be wrecked, so that
Q ఈక్వల్స్ గివెన్ ఇయర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ దట్ ఈస్ 1/9 అంటే 9లో ఒకటి మునిగిపోతుంది కాబట్టి మొత్తం 9 ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మునిగిపోతుంది. సో వి నో దట్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ రెండే ఉంటాయి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ P అనుకుంటే P plus Q equals to 1 అవుతుంది. That implies Q equals to what we get here? Already 1/9 is there. So P plus 1/9 equals to 1. So P equals to 1 minus 1/9. That is nothing but 8/9. ఓకేనా, అంటే 9లో ఒకటి మునిగిపోతే మిగతా 8 మంచి సేఫ్గా వెళ్తాయి అనమాట కదా. సో P వాల్యూ 8/9. సో వి ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాబిలిటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 విల్ అరైవ్ సేఫ్లీ. అంటే ఇది మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయంటే దే ఆర్ ఇన్ సెట్ 6 ఉన్నాయి. అంటే హియర్ వెన్ దేర్ ఆర్ 6 ships on sail, then what we get here equals to 6 we take it. N equals 6, N equals 6, P equals 8/9, Q equals to 1/9. So we find out the probability. First one, at least one will arrive safely. At least one will arrive safely. Okay, so that means here we find out the probability that is one will arrive safely, that is x greater equals to 1 అంటే 1 కంటే ఎక్కువ అంటే 1 వెళ్ళొచ్చు 1 కంటే ఎక్కువ కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా. కాబట్టి required probability is nothing but P of x greater equals to 1. So this can written also P of 1 minus P of x equals to 0. So we know that P of x equals to x, that equals to, by using binomial distribution, NCX P power of x Q power of n minus x. Okay na, NCX P power of x Q power of n minus x. So 1 minus P of x equal 0. X equal 0 means here x equal 0 we substitute. N is nothing but 6 C0. P value, what is P value? 8/9. So 8/9 whole power of 0. Q value is nothing but 1/9 whole power of 6 minus 0. So that is nothing but 1 minus 6 0 1 8/9 0 1 8/9 whole power of 0 also 1. So 1/9 whole power of 6, that is nothing but 1/9 power of 6 we get here. 1 minus 1/9 power of 6 is nothing but required probability. Next, second one. What is second one? Exactly 3 will arrive safely. Exactly 3 will arrive safely. So that required probability is what here? Required probability is nothing but P of x equals to 3. P of x equals to 3. So P of x equals to 3, that implies what we get here? P of x equals 3. Again we are applying this condition. NCX 6C3 P, that is 8/9 whole power of 3 and 1/9 whole power of 3. Okay na? So 6C3 can also 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1. 6C3 can also 6 into 5 into 4 by 3 into 2 into 1. So 8 by 8 power of 3 by 9 power of 3, 9 power of 3, 9 power of 6 we get here. So 3 to the 6 cancel, 5 to the 5 4 is 20. So that implies 20 into 8 power of 3 by 9 power of 6 we get here. This is the value of exactly 3 will arrive safely. Okay, see here. Next one, see here. In the experiment of tossing a coin n times మనం వేస్తే, if the variable x denote the number of getting heads అన్నమాట. heads వస్తే P of x equals to 4, P of x equals to 5, P of x equals to 6 are in AP, then find the value of n అన్నమాట. అంటే ఎన్నిసార్లు మనం వేస్తే ఇవి AP లో ఉంటాయి. ఓకేనా, రైట్. సో here given condition, so let us take P be the probability of getting heads అమ్మా. getting heads అనుకుంటే, so P equals to what we get here? probability of getting కాబట్టి heads P equals 1/2. we know that here probability of success and probability of failure, sum of the probability success and probability of failure is equals to 1.
So that implies P equals to 1 by 2. So Q equals also 1 by 2. అంటే half of the chances to failure also. Not getting heads అన్నమాట. అంటే getting heads 1 by 2 అయితే not getting heads కూడా 1 by 2. So next given condition, what is that one here? So P of x equals to 4 comma x equals to 5 comma x equals to 6 are in AP. Are in AP. ఓకేనా, ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయి అన్నాడు. ఏపీలో ఉంటే మనకు we know the condition, we know that. So what is the conditions here? 2 into ఇక్కడ a comma b comma c are in AP. So 2b equals to ac, a plus c అవుతుంది. అంటే 2 into p of x equals to 5, that equals to p of x equals to 4 plus p of x equals to 6 we get here. ఓకేనా. So by using binomial distribution that implies p of x equals to x అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ncx p power of x q power of n minus x అని రాయొచ్చు. So this is the actual formula actually. p of x equals to x, that equals to ncx p power of x q power of n minus x అమ్మా. So 2 into p power of p of అంటే x equals to 5 ఉంది కాబట్టి n వాల్యూ మనకు తెలియదు, n as it is nc5 p value 1 by 2 whole power of 5, q value also 1 by 2 whole power of n minus 5. So equals to x equals to 4 ఉంది, 6 ఉంది కాబట్టి nc4 1 by 2 whole power of 4 1 by 2 whole power of n minus 4 plus next nc6 ఉంది కాబట్టి 1 by 2 whole power of 6 1 by 2 whole power of n minus 6 అమ్మా, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా. సో 2 into nc5, సో 1 by 2 whole power of 5 1 by 2 whole power of n minus 5 కాబట్టి యాడ్ చేస్తే n వస్తుంది. nc4 సేమ్ 1 by 2 whole power of n వస్తుంది ఇక్కడ కూడా, ప్లస్ nc6 1 by 2 whole power of n వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 1 by 2 whole power of n ఉంది, ఇక్కడ 1 by 2 whole power of n ఉంది, 1 by 2 whole power of n కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఐ విల్ టేక్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూస్ హియర్? 2 as it is 2 into nc5 ఓన్లీ వి గెట్ హియర్. ఇక్కడ ఈ 1 by 2 ఈ 1 by 2 మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో nc4 ప్లస్ nc6 వి గెట్ హియర్. nc4 ప్లస్ nc6 ఓన్లీ 1 by 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో 2 into 2 ఈక్వల్స్ మల్టిప్లైస్ అటు వెళ్తే డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి nc4 by nc5 అవుతుంది ప్లస్ nc6 by nc5 అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలా మనకి nc r by nc మైనస్ 1 ఉందనుకోండి, అంటే ఇవి రెండు సమానంగా ఉండి దీనికంటే ఒకటి తక్కువ మీటర్లో, అప్పుడు ఏంటంటే ఈ n లోకి వెళ్ళి తీసేయండి, అంటే n మైనస్ r ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఇందులోకి వెళ్ళి ఈ కింది వాల్యూని తీసేసి r వాల్యూ రాయాలి, అలా దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో nc r మైనస్ 1 ఈక్వల్స్ టు n ప్లస్ n మైనస్ r ప్లస్ 1 బై r అవుతుంది. సేమ్ అదే మనకి కాబట్టి ఇక్కడ ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉంది అంటే డినామినేటర్లో మనకు తక్కువ ఉండాలి, న్యూమినేటర్లో ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు దానికి మనకి ఇలా ఉంటే ఏం చేయాలంటే రెసిప్రోకల్ అంటే r బై n మైనస్ r ప్లస్ 1 రాయాలి. r అంటే ఎంత ఎక్కువ ఏ వాల్యూ ఆ వాల్యూ, ఇది r మైనస్ 1 ఇది r అంటే 5 బై n మైనస్ 4 రాయాలి. సో ఓకేనా. తర్వాత ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ కాకుండా దీనిలోకి వెళ్ళి తీసేయాలి, n మైనస్ 5 బై 6 రాయాలి, n మైనస్ 5 బై 6 ఇది ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. లేదు డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్ ప్లస్ 1 అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి, ఇది ఇంకా ఒక తక్కువ ఉంటేనే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో వాట్ వి గెట్ హియర్ నెక్స్ట్, so 2 as it is, so take LCM 6 of n minus 4, so 6 into 5 30 plus n minus 5 into n minus 4 కాబట్టి n minus 5 into n minus 4 we get here. ఓకేనా. సో నా మల్టిప్లై అయ్యండి ఇప్పుడు. సో 2 6 అంటే 12, n minus 4 అంటే 12n minus 12 4s are 48 is equals to, so 30 as it is plus n square minus 9n plus 20 ఇలా వస్తుంది, minus 9n
ప్లస్ 20. ఓకేనా. సో ఈ టోటల్ 2 వాల్యూస్ ఆ తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఒక క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. n స్క్వేర్ మైనస్ 9n ప్లస్ 50 మైనస్ 12n ప్లస్ 48 ఈక్వల్ 0. సో n స్క్వేర్ మైనస్ 21n ప్లస్ 98 ఈక్వల్స్ 0. ఇలా క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. క్వాడ్రిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే n స్క్వేర్ మైనస్ 14n మైనస్ 7n ప్లస్ 98 ఈక్వల్ 0 రాయొచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ n కామన్ ఇస్తే n మైనస్ 14 వస్తుంది, మైనస్ 7 కామన్ ఇస్తే n మైనస్ 14 వస్తుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈక్వల్ 0 అంటే n ఈక్వల్స్ టు 14 కావచ్చు, అంటే n ఈక్వల్స్ టు 7 కావచ్చు, అంటే n మైనస్ 4 ఇంటూ n మైనస్ 7 కాబట్టి. సో n వాల్యూస్ ఆర్ ఐదర్ 7 ఆర్ 14 we get here. ఓకే. ఇక్కడ మెయిన్ గా అప్లై చేసిన ఫార్ములా ఇది NCR by NCR minus 1 ఈక్వల్స్ టు n minus r plus 1 by r. ఓకేనా. See here.